Okay, this time should be live, and double checking I have everything in place. So finally I made it working. Who I am and what I'm doing. Basically, my name is Eric, and I'm here in this building public streams where I try to build the next generation IDE. Let me quickly go through what I mean by next generation IDE without hiding that there are other people doing similar things, and I really like this explanation. So if you go on amy.dev, they already have this in place. I don't think they're planning to make it open source, but I'm basically stealing the concept because I believe it's really, really good. We are entering in a new phase for the coding because our agents are getting better and better and better. So the autocomplete, the chat panel next to code, these were transitional. So nowadays we can have the let's call it IDE, even if it's not IDE, but we can have the possibility to perform changes, for example, directly from the browser. And the good thing of the browser is that we can collect lots of more context, lots of more metrics, logs that was not possible to collect before. So this is the new concept, visual AI. And I want to show you a quick video that I've recorded for a linked Twitter post. As you can see, just open it up as npx visual AI. This is what you get. So what I'm trying to build is a completely open source solution that then company can just self-host under VPN or wherever they want, accessible only for the user, where you will get, as you can see, this shell where you have the chat, the conversation possibility to chat, and then the application, the target application, your application. Here, I'm showing all the agents, Cloud Code, Open Code, wherever, and all the models associated with the coding agent. And on the target application, you can select every element and ask to perform changes. For example, here I'm asking to add a filter, a new filter, log in the response of the agent. And here I'm saying, instead of the infinite scroll, I want the load more button, and here it comes to, and everything saying that, for example, I want to see the filters moves on top instead of on the sidebar. Why I believe this is really cool, because let's imagine you are a project manager, or you have a project manager that is often stuck by the sprint made by the developers, or he wants to prototype, or designers. Like, there are lots of people that could get value from a tool like this one. So this is what I'm building. I want to say thanks to the guy Aiden behind amy.dev, because I'm just stealing his vision, and I'm basically building the same thing now live. That's it. So if you wanna follow this build in public, if you wanna follow the project, by the end of today, I should have both the npm project and the GitHub project, where everybody can see how it's made and basically start using it. So speaking of technical challenges, we should first address what is really important. First thing, we don't want to have any compiler, no compiler logic. And what it means to have a compiler. Basically, in order to perform a change with the AI, you should have like this, and then you should have like you select an element. Imagine you select this element, and you want to type in here, make it red, and this was a button. Okay, so you just click on the button, and then later we will do a better example, but for now let's stick with it. So this is a button, and you say on the chat, make it red, and here you have the submit button. Submit, make it red. What should we know about this button? Well, we should know where is defined. So this is going to be, we should know both the definition and where is used. The definition is, for example, function button, function
button, and then you have all the props, and the usage is going to be, for example, inside the app, and then you have button. And here, for example, you can pass class name, and here say bg red. But this is done by the AI, okay? This is what the AI is supposed to do. So let's just use the laser point when it should append this, or here I made typo, it's props. You should add this is, for example, if we're using Tailwind, or you should create a new properties, which is red, and then apply, for example, the style component. This is really up to what we decide to use. Cool. So it is now time to see what I've already built. If we open the project with Visual AI, I already have some logic in place for selecting elements. What I mean is I'm gonna start pnpm at the root and do pnpm dev. And in here, if I open this one, this should be a turbo pack application. I should be able to select elements and see usage and definition. I'm doing option click on the element. For example, I option click on this one. I see it's a button. It's defined in the button, and it is used in page.tsx. If I click on this one, it's header. It's defined in components header, and it is used in page.tsx line 88. The reason why I need this information is because we will pass them to our backend service that will be responsible to call one of our agents. But to make it more nice, first thing, let's add some music. But to make it more nice and usable, especially, I want to have a better example, because this one is it's just limited. So let's create a new project, and let's add the Shazien dashboard, for example. The reason why we're using Shazien, because we already have all these components in place, and we can start having the look and feel of a real application. So we can close this one, and we can go inside apps and the Shazien. Yeah, let's see if there is a quick start. Yeah. Installation, Next.js, create a project. No, okay, so it's just saying create a project. So we call it init. It's gonna ask for project name, I guess. Do Next.js, and the project name is going to be Shazien dashboard. Okay, and then it will do all the stuff like Tailwind, installing components to JSON, all the Shazien UI stuff. Okay, cool. So we have the project, and we can open it up. It's using TurboPack, so we already have the implementation for TurboPack. It's supposed to be working. Cool. So first thing I want to do now is go on the building block and bring this to the project. Cool. Okay. So let's go see what really happened. We have apps, Shazien UI dashboard, and then we have apps and then dashboard. Okay, so that's how you use it. We go pnpm dev, and then we go on /dashboard. Dashboard, yeah. And here we should have the Shazien UI dashboard. Cool.
So this living inside okay, let's do this turbo repo project. So we should be able to do install and bring the clients directly on chassis and app. So we go in package.json. We do the same that we have here. Let me close this one, and it's going to be Visual AI core, and this is a dev dependency, so we don't really have to bring it there. Another thing is we need to inject this logic inside the layout, and this is the code. We can do the same inside the dashboard because we can do it here. So logic is this one, and we probably need to define use client. This is not how define a product will be, but for now just import use effect, and then we do format document, and then we do import init visual. I don't know what it's done here. It's init Visual AI from this library, Visual AI code client. No, you should have it. No, yep, okay, now you have it. Cool. So if we restart the project, you should be able to select elements on the UI. Let's see. Oh god, we have to get rid of this. The target line comments fine. Okay. Okay, so I clicked and okay. So our implementation is not working fine with this one. But the cool thing, and here I'm gonna show you what we build, is that inside the source code we have a prompt, and later we will figure out how to write it properly. But what this prompt does is it allows you to create the bindings. What I mean is we have to do this logic at runtime. So when you click on this button, when you click, for example, on this card, as you can see, it's getting everything properly, because it says, okay, the definition is inside UI sidebar, and this is the sidebar. This one is the sidebar. Okay, component button, and it's defined inside the sidebar. But we should really get to the node, and as you can see, sometimes it's just throwing errors, and we have to figure out how to have this logic properly implemented. I have created a self-healing approach for the artificial intelligence, and we go real quick saying the goal is to get the definition, the use, the component name, and eventual other props that can come from the fiber or other framework specific information. And it's important to notice that the definition and the usage are different. And here I'm showing some example of what I mean by definition and what I mean by usage. And then I'm pasting some logic. This is React specific one, but for now we are only working on React, so it's okay. And then here I'm saying the first example you're working on is with Next 15. Okay, so we just changed this one. The example you're working on is with Turbo Pack and React 19. So consider the framework /bundler specific.
and mark them. Future development will require support for other frameworks and other bundlers like Might, Babel, and so on. So you can use custom logic for this one, but make sure to comment it. Okay. You will find similar code working with other bundlers. Should both work. Keep the other bundlers implementation. It's okay. During the implementation of relevant console log, add relevant console logs. This will allow you to understand the flow. Okay. Your goal is to connect to localhost 3000/dashboard. And I'll click on total visitors with you, and I'll click on the graph. Let's see if on the rechart graph. I'll click on the rechart. I'll click on the rechart graph. See in the page. You should read the console that implementation will add. This will be the only way to know if the implementation is correct or not. Cool. So we take this one. And let me see if we already have localhost 3000 working with dashboard. Yeah. Okay, so this is the one. Cool. I think we can just run cloud code and we remove use 23. Yep. I'm gonna try this one. So nah, I'm gonna close. Wrong. Packages, and I'll go on core. I'll do it here. Load dangerously skip permissions. What? Install. Okay, so we can just install it. We're using npm setup. To create it automatically. Global bin dir npm harm. Yeah, okay. What the fuck? Okay, I just don't get it. Node, load, cloud, code. Okay, Visual AI. Cloud.
Oh yeah. npm clean force. Wow. Okay, so at least we solved the problem, so I can start the dev server in here and the cloud dangerously skip set permission here. Gonna copy again the prompt this time. So here we go. Okay, so what I expect now is it will try to understand how to bind the DOM elements to the source code. It already got the project. Let's just see what is going to happen. Because if this logic works, then most of the bindings for other frameworks, other bundlers are basically free. Otherwise, this project will require lots of understanding of the inner logic. Okay, let's open it. My bad. My bad. Let's see. Now it should be working. Yep. Is it too late? No, not too late. Yeah. Okay, it's trying to figure out. It would have got it. So basically, what happened is that I have many projects because I have to support different frameworks as mentioned before. So the 3000 was another project running. Okay, so it was really my bad. Now it should be okay. Let's see if it goes to the / dashboard. Should be / dashboard, not localhost 3000. The hub doesn't have the dashboard route. Yeah. The app does have the / dashboard route. So we go. Let's see now. Yeah, okay. He got something.
We'll need to be smarter on the selection. Instead of the user component, the turbo pack. Okay, never mind. So we open the OBS. Stream is doing pretty bad. Never mind. Project option CN dashboard components. It's like the issue is that the current code step at the first component to find the user component. Walk up the fiber tree, a component with turbo pack method data. Prioritize user component in the path. Extract above the definition the use location properly. Okay, now I need to modify the getSourceLocation function to walk up the tree further and find user components. Yeah, this is really good because the DI is understanding that we really need to get the source map, the source code, sorry, of the user component. Let's see. It would be super cool to have this solution. Like, this is really meta prompting, meta programming, whatever it's called. Still some errors, so you can see. Now let me test. Okay, so it's testing. Let's refresh the page, and soon it's gonna click on some elements. So I didn't run the dev service, so I was still using the previous logic. Now there is some TypeScript errors that the AI is trying to solve. I'm being pretty stupid here because I made lots of mistakes. First one, I didn't have the server running, nor the package, the proper package. So the AI has to do lots of work that I could have avoided. Let me fix the remaining errors and test it. Okay. Okay, most of the errors are gone. This one I could fix it on my own. Yeah. Cool.
Forget about it. Do this. $156. Yo, you can do this. Let me see what we got here. View. Wow. Ciao Stefano, beh, ma in realtà è indifferente. Sto facendo delle prove. Mi fa piacere che ci sia delle visualizzazioni. Vabbè, l'idea è quello di farlo in inglese, però l'idea è proprio quello di farlo in inglese perché secondo me sono degli argomenti un po' più, come dire, di nicchia, però per il momento non c'è nessun problema parlare anche in italiano. Vorrei che diventasse un progetto vero e proprio perché ci sono delle potenzialità, secondo me, molto valide nell'utilizzare in questo modo l'intelligenza artificiale. Poi adesso tra la live e tutto sto facendo una serie di errori, però come vedi il modello è in grado di imparare da se stesso, cioè è interessante tutto questo. Cioè merita cercare di approfondirlo un po' di più, via. Che mi dici? Fammi sapere te, se pensi che in italiano sia meglio, per me è indifferente, non c'è nessun problema, si può tranquillamente fare in italiano, anzi è più semplice. Eccoci qua, ok. Interactive, questo però non mi piace per nulla.
mi dice che non trova, invece qua. Ah, grazie. Sì, Stefano, penso che adesso qua sto facendo più che altro delle prove perché è un po' complicato il tutto. Programmare, fare la live e tutto. Mi fa piacere che comunque qualcuno si sia fermato. E allora sì, dai, magari oggi pomeriggio riprendo e torno un po' sull'inglese, proprio perché magari riesce ad avere un po' più di persone che sono interessate all'argomento, con cui si può cercare di sviluppare qualcosa insieme. E comunque dai, mi fa super super piacere che hai speso un paio di minuti a guardare un po' quello che stavo facendo e che hai apprezzato il video. E l'obiettivo poi è quello di cercare di portare dei contenuti in italiano, magari dopo che ho sviscerato un po' di più l'argomento, riesco ad avere un po' tutti i punti, quindi le live servono un po' a essere ehm, anche per imparare, e poi dopo si cerca di mettere tutto insieme in un video più contenuto, una decina, 15 minuti, per cercare di riportare quello che ho visto e se ci sono degli approcci interessanti. Allora qua in realtà, poi ne approfitto adesso che tra un po' stacco e quindi lo concludo in italiano, in realtà qua il problema è che il componente chart è diciamo il più complicato in assoluto e quello che mi fa, facciamo così che aggiornare, non riesce a trovarmi dove, riesce a trovare il componente, quindi questo è super interessante, ma non riesce a trovare dove è utilizzato. Anche se in realtà noi sappiamo benissimo che è importato da app.page.tsx che su Next.js è l'entry point. Entry point che è problematico, mi ero già accorto di questa cosa, quindi devo un attimo cercare di capire come risolvere questo problema. Però direi che le AI ha fatto di nuovo un signor lavoro. Eccolo qua, infatti qua funziona. Component. Ok, prendiamo questo. Sidebar menu button. Sidebar. Ah, questo è molto molto interessante. Perché poi abbiamo il sidebar. Scusa Marco, non ti seguo. Cosa intendi per deploy? Rilascio su GitHub, su npm.
Ah, ok. E beh, Marco, dai, allora vado pura trasparenza. Voglio almeno che ci siano due framework completamente funzionanti. Quindi vorrei React e un altro. Diciamo che ci va ancora un attimino. E poi quando sono sicuro, farei il primo rilascio e poi a questo punto un po' tutti possono utilizzarlo come, come dicevo in precedenza, semplicemente uno può fare npx Visual AI e lui si porta dentro la possibilità di avere l'editing basato sull'intelligenza artificiale. Se ti torna, questo è un po' quello che è il mio obiettivo. L'unica cosa, come puoi vedere, se andiamo a prendere magari dei componenti un po' più complicati o soprattutto Shadcn UI, che Shadcn UI ha una sua complessità e portandosi proprio i componenti all'interno della UI, molte volte tu vai a colpire la primitiva, quindi dove è proprio definito ad esempio il componente card e non dove lo vuoi utilizzare, quindi ci va un po' di ingegnerizzazione su questo punto. E una volta che però è risolto si può portare su e può essere utilizzato un po' da tutti. Torna tutto e poi seguiamo la parte di deploy, iniziamo a metterci anche magari degli agent AI, ad esempio so che è uscito Codex AI da poco, Codex GitHub Action dovrebbe essere, eccolo qua. Ecco, quindi ci si può iniziare a portare, si possono configurare queste cose e fare qualcosa di veramente interessante. E l'unica cosa, volevo fare questa live così un po' di cercare di capire. Intanto vedo che forse è meglio farlo in italiano. E poi cercare di risolvere un po' questi problemi che rimangono, che sono un po' il core del progetto. Ti torna? Quindi facciamo che iniziare a ragionare molto bene sul prompt. Grazie Marco. Questo sto calcando un po' la mano, non mi piace, però voglio vedere se l'AI riesce a farmi uscire da questo esempio. Allora intanto qua possiamo toglierne una bella parte, lasciamo solo questo. Questo si chiama chart area interactive.
Chart era interactive. Questo ok. Sì, sì. Ported from TS. Ok, quindi questo non me lo porto qua. npm dev. Ok, qua faccio un altro esempio che, ripeto, non mi piace per nulla, ma sono interessato a cercare di capire se è risolvibile questa parte. Poi probabilmente andrò a rivedere il codice completamente, perché con ShadCN effettivamente è leggermente più complicato. Altrimenti, se fosse, che ne so, Material UI, tu non hai il codice del bottone, una dipendenza npm. Quindi quando tu clicchi, lui per forza va a prendere l'istanza di dove l'hai selezionato. Questo problema qua io l'ho già risolto con i compiler, però è troppo tedioso pensare di passare ai compiler alle persone. Cioè, non pensare di passare ai compiler, pensare di fare installare un compiler. Non mi piace per nulla l'idea. Deve essere tutto completamente runtime. Vediamo un po' se facciamo l'inspect cosa succede. Me lo sono perso. No, ok, non l'ho ancora cliccato. Ok. Perché mi dice che è used qua? Chart, area interactive. Com'è possibile? Ci stiamo avvicinando molto. Cosa dice? Questo non mi interessa. Should be. Should be 5, eccolo. Questo che mi interessa. Questo mi interessa. Il resto poi il relative lo risolvo, soprattutto perché può essere eseguito sulla macchina, oppure se poi va su un sandbox che può essere Vercel, quello di Vercel, nonostante tutto quello che è successo a Vercel, oppure a E2B. Beh, lì non posso sbagliarmelo, anche se gira su un Docker. Il discorso Absolute Path, Relative Path non mi interessa minimamente. Questo non manca.
l'AI fa qualche modifica. Questo Next.js Match non mi fa impazzire, ma una volta che poi ho un po' tutti i bundler che funzionano, posso cercare di trovare il minimo comune denominatore e poi avere proprio delle piccole funzionalità che sono specifiche del framework o del bundler. Però adesso sarebbe figo riuscire ad avere tanti, anche fatti dalle AI, anche con questa piccola struttura che sono andato a creare, per averli funzionanti. Ok. Quindi vediamo un po' se me lo rilancia. The Fiber Tree Show Root Lay. Ah, beh, no, ok. Bene, funziona. Se mi dà quell'errore vuol dire che funziona. Però perché io non lo vedo? Chrome is being controlled, ok. Questo mi piace. Andiamo un po' a vedere. Beh, questo poi lo togliamo. Ok. Bene. Allora, dai, direi che è fattibile, i segnali ci sono. E lui continua, ok, lui si pianta qua, perché giustamente, secondo me qua come Next.js poi va a risolvere il tutto. Però vedo che mi segue l'albero bene. Root è sempre il page, quindi deve solo risolvere, a questo punto deve risolvere l'URL, quindi scusami il path, e poi è sempre /path. Questa è una logica di Next.js, purtroppo dobbiamo adattarci, sperando che gli altri framework abbiano un modo un po' più intelligente di risolvere questo, che poi assolutamente non è questione di intelligente o ben fatto o mal fatto, anzi non ne conoscerei una soluzione diversa di come Next.js ha deciso di farlo. Semplicemente noi dobbiamo adattarci e risolvere il problema. Magari stoppo e consider root is fine because it is the path /page tsx in next. So you can, for example when root in Next.js resolve the path and add page.tsx, it will be always like that. Ok, perfetto, quindi gli vado a dare questa informazione. Lui
io so che sarà sempre così, ma proprio perché questo è come Next.js route funziona. La router funziona, andiamo a vedere, project structure. Noi abbiamo sempre, usiamo pure la route, abbiamo sempre il page.tsx, poi ci sarà lo UI, ci saranno altre logiche. Vediamo un po' le AI cosa mi dice. Ok, you're absolutely right. Ok. Ah, eccolo. App page.tsx. Va bene. Noi una volta che abbiamo questa informazione siamo abbastanza a posto. Bene. Lui mi ha chiuso tutto quanto, mi dice che di app level component. Ah, wow, questo è super interessante. Voglio capire. Action 53. Ma no. Bene. Quindi se io refresh e premo su sto grafico mi becco che è importato all'interno di page.tsx il componente il chart area interactive e la sua definizione all'interno di dashboard components, fammelo vedere, chat area interactive. Lui mi dice che 58 è sbagliato, ma questo poco mi importa. Andiamo a vedere. Ok, 58, invece il 53. Non mi interessa minimamente questo. Quello che mi interessa è, cosa succede se premo qua? Funziona. Questo è page. Questo è page. Questo è root layout. Questo è giusto. Perché se noi andiamo all'interno della nostra applicazione, eccolo. No, abbiamo section cards. È section cards questo. Ok, questo è section cards. Di là.
Good. Ok. The section card problem is that our is taking the first up level component it finds when walking up the tree. We're taking the closest up level component to the clicked element. Correct. E vediamo un po' cosa succede quando clicca, anche perché adesso è l'ora di staccare. Spero che questo funzioni, poi a questo punto riprendo la live oggi pomeriggio. Sono super contento che ci siano persone interessate a questo. No, perché il sidebar in set non è questo qua. Ma oggi, adesso ho buttato tutto giù un po' veloce. Oggi proviamo a studiare meglio come risolvere questo problema, perché in realtà si può risolvere. Sidebar in set, eccolo qua. Lui quindi l'ha capito. Però in realtà è section cards. Allora, poi un po' di errore ci può stare, secondo me, perché la gente poi sarà in grado di capirlo. Cioè, se io gli passo questo documento, lui riesce a capire, la gente. Però voglio limitare il più possibile l'utilizzo di token, proprio perché è... perché deve essere fatto così, non ci sono altri modi. Però dai, stiamo evitando il compilatore, sta andando molto bene. È solo questione di scrivere tutto bene. In the finder tree logger, it means not being detected, stop searching too early. No. Dai. Che si può fare tutto questo. Questo sono molto confident. Tanto premo qua e vedo che data table. Ci siamo. Button. Questo? Dai. No, questo non me l'ha preso. Ok. Bene. Nav main, questo me l'ha preso. Ci siamo. Nav main. Bene, dai. Vi ringrazio tutti. Stoppo la live e poi voglio riprendere oggi pomeriggio. Vediamo un po' se farlo. Io direi di continuare in italiano e poi vedere un po' cosa succede.